Welcome to Let Us Start Educational Channel. We balance the chemical equations given in our textbook. Some questions are given in our textbook. We answer that questions. So, in last class, we discussed about the question 1 and question 2. In question 2, balance some equations. The equations are given here. Balance that equations using some steps. In third question, one reaction is given here. In third question, one reaction is given here. We write this as a chemical equation and check it. Is this balanced or unbalanced equation? And keep these elements in a tabular form. Elements are involved in reactant side. How many elements are involved in products side? At last, number of atoms on reactant side is equal to number of atoms on product side. At that time only the equation is the correct equation. When the equation is the balanced equation, that equation is the only correct equation. So, two questions are given here. This is, first one is solutions of barium chloride and sodium sulfate in water. Barium chloride salt is added to water, we get barium chloride solution. Keep sodium sulfate crystals in water, we get sodium sulfate solution. So when we add barium chloride to sodium sulfate, we get insoluble barium sulfate. Insoluble barium sulfate forms. We call these insoluble substances precipitate, that is in the form of solid. Next one is solution of sodium chloride forms. So first I have to write the chemical equation for this. Barium chloride reacts with sodium sulfate. Barium Cl2 barium chloride reacts with sodium sulfate and forms barium sulfate and sodium chloride. So first మనము BaCl2ని ఎలా ఫామ్ అయిందో చూద్దాం. Ba+2 Cl minus. In last class we discussed about this. BaCl2. Next one is Na plus SO4 minus 2. So, according to criss-cross method, 2 comes here, 1 comes here. So, sorry. Na plus SO4 minus 2. 2 comes here, 1 comes here.
Na2SO4. Next one is Ba+2SO4 -2, same number. So BaSO4 forms. Next one is Na+Cl- gives NaCl. Like this compounds formed in a reaction. So BaCl2 plus Na2SO4 gives BaSO4 plus NaCl. ఏం లేదు, జస్ట్ బేరియం సల్ఫేట్తో రియాక్ట్ అయ్యి మనకి బేరియం సల్ఫేట్ ఫామ్ అవుతుంది. అదేమో చెప్పుకున్నాం మనం, Ba+2SO4 -2. దీని నుంచి మనకి బేరియం సల్ఫేట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ సోడియము Cl కలిసి మనకి NaCl ఫామ్ అవుతుంది. సో కొత్త ఆటమ్స్ ఏమి రావు మనకి ఇక్కడ. రియాక్టెంట్స్లో లేని ఆటమ్స్ ప్రోడక్ట్స్లో ఉండవు. రియాక్టెంట్స్లో ఏ ఆటమ్స్ ఉన్నాయో, ఎన్ని ఉన్నాయో కంపల్సరీ ప్రోడక్ట్స్లో ఆ ఆటమ్స్ ఉండాలి, అన్ని నెంబరు ఉండాలి. మరి మనది అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్, బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ చెక్ చేద్దాం. Barium here 1, chlorine here 2, here 1, sodium 2, here 1, sulfate here 1, here 1. Now write this in a tabular form. Elements involved in the reaction, reactants, products. Some elements ఉన్నాయి. Barium, chlorine, sodium, sulfate. Reactants barium 1, products barium 1, chlorine reactants 2, product chlorine 1, sodium reactants 2, sodium products 1, sulfate reactants 1, products 1. మనము జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ప్రోడక్ట్స్లో BaSO4 ఫామ్ అయింది. ఈ BaSO4 రెండు ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్ అయ్యి ఉన్నాయి. సో మనం ఇప్పుడు దేన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి? అన్బ్యాలెన్స్డ్ అలా వచ్చేసి సోడియము, క్లోరిన్. ఫస్ట్ మనము సోడియంని బ్యాలెన్స్ చేద్దాం.
సోడియం వచ్చేసి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ సోడియం ఇనిషియల్గా సోడియంస్ ఎన్ని ఉన్నాయి రియాక్టెన్స్లో 2 ప్రోడక్ట్లో 1 మరి రియాక్టెన్స్లో 2 రావాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్న సబ్స్టెన్స్ని 2తో మల్టిప్లై చేయాలి అంతేనా సో వన్ ఉంది ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చేయాలి మనం ఏం చేయాలి ఈ వన్ని ఏ సబ్స్టెన్స్ అయితే ఉందో ఆ సబ్స్టెన్స్ని 2 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది నేను బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సోడియంని బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాను BaCl2 ప్లస్ Na2SO4 వైపున్న సోడియం మనం బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాము ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఉన్న సోడియంని మనము బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాం ప్రోడక్ట్స్లో మనం ఏం పెట్టాలి ఇక్కడ 2 సోడియమ్స్ చూడు ఈక్వేషన్ మొత్తము బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది ఎప్పుడైతే మనం సోడియంని బ్యాలెన్స్ చేసామో 2 క్లోరిన్స్ ఇంకా మనకి బ్యాలెన్స్ అవ్వాల్సింది సోడియం ఎప్పుడైతే బ్యాలెన్స్ చేసామో క్లోరిన్ కూడా బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది ఇక్కడ మొత్తం వచ్చేసి Barium 2 Barium 1 Chlorine 2 Sodium 2 Sodium 2 Chlorine 2 Sulfate 1 Sulfate 1 so ఓకే బేరియం బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ క్లోరిన్ 2 బ్యాలెన్స్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ సోడియము బ్యాలెన్స్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ మిగిలింది ఎవరు SO4 ఇక్కడ 1 ఇక్కడ 1 SO4 బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది అన్నమాట మొత్తము బ్యాలెన్స్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేశారు ఏమని రియాక్షన్ ఇచ్చి ఆ రియాక్షన్ని బ్యాలెన్స్ చేశాక ఫిజికల్ స్టేట్స్ని మెన్షన్ చేయమని ఇచ్చారన్నమాట ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఆఫ్ బేరియం క్లోరైడ్ అన్నమాట రియాక్టెంట్స్లో సొల్యూషన్ ఆఫ్ బేరియం క్లోరైడ్ సోడియం సల్ఫేట్ ఇన్ వాటర్ అంటే ఇవి రెండు ఏంటివి aqueous సొల్యూషన్ ఏదైనా సబ్స్టెన్స్ని వాటర్లో మనం డిజాల్వ్ చేస్తే మనం సొల్యూషన్ అంటాం బేరియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి aqueous సొల్యూషన్ సోడియం సల్ఫేట్ని వాటర్లో యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఇది కూడా aqueous సొల్యూషన్ మనకి ఇక్కడ బేరియం సల్ఫేట్ ఇన్సాలబుల్ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి ఇది సాలిడ్ నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ వాళ్ళు ఇచ్చేసారు ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ అంటే ఏంటి aqueous సొల్యూషన్ సో
BaCl2 ఏమని చెప్పుకున్నాం? BaCl2 సొల్యూషన్ కాబట్టి AQ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి Na2SO4 ఇది కూడా సొల్యూషన్. సో write as AQ. Next one is BaSO4 insoluble substance, precipitate. This is solid. Next one is NaCl. అలా ఇచ్చేసారు క్వశ్చన్లో. ఇది aqueous solution. Now this is unbalanced equation. Add 2 here. To balance this, add 2 here. Whenever we write any equation, we must write the balanced equation. ఎప్పుడైనా మనం ఈక్వేషన్ రాసేటప్పుడు ఈక్వేషన్ ఎలా రాసి ఉండాలి? బ్యాలెన్స్ చేసి రాయాలి. Next question is sodium hydroxide solution. ఇది కూడా aqueous solution ఇచ్చేసారు మనకి. Reacts with hydrochloric acid solution. ఇది solution. Produce sodium chloride solution and water. Sodium hydroxide reacts with hydrochloric acid solution. Hydroxide. So one equation is given here. First of all, we write this is a chemical equation. Sodium hydroxide reacts with hydrogen chloride and forms sodium chloride and water. Before going to balance this, let us check, is this balanced or unbalanced equation? Number of atoms and products reactant sodium is 1. Here 1. Oxygen 1. Here 1. Hydrogen 2. Hydrogens 2. Cl 1. Cl 1. Let us write this in a box. Element, reactants, products. Which elements are involved in this equation? Sodium, oxygen, hydrogen, chlorine. Number of sodiums in reaction side is 1. In products 1. Number of oxygens in reactants 1. Number of oxygens in products 1. Number of hydrogens in reactants 2. Number of hydrogens in products 2. Number of chlorines in reactants 1. Number of chlorines in products 1. So this equation is balanced equation. క్వశ్చన్ మనము జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇంకా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు?
క్వశ్చన్లో రైట్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ విత్ స్టేట్ సింబల్స్. మనం ఆ ఫిజికల్ స్టేట్ని మనము మెన్షన్ చేయాలి. స్టేట్ సింబల్స్ మీన్స్ ఫిజికల్ స్టేట్స్, సాలిడా, లిక్విడా, గ్యాసా, అక్వస్ సొల్యూషన్ అనేది మనము మెన్షన్ చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్లోనే మనం చెప్పేశారన్ని. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ సొల్యూషన్, సోడియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ అండ్ వాటర్. సో మనం ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి, మనకి ప్రాబ్లం ఇచ్చేసారు కాబట్టి మేము రాస్తాము NaOH సొల్యూషన్ అన్నాడు కాబట్టి AQ ప్లస్ HCl, అది కూడా హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ సొల్యూషన్ AQ. నెక్స్ట్ NaCl, ఇది కూడా ఎక్వస్ సొల్యూషన్ ఇచ్చేసారు మనకి ప్రాబ్లంలో. AQ ప్లస్ వాటర్ is in liquid state. So now this equation is balanced and its physical states are mentioned. So questions given on chemical balance are completed. Some other equations are there in our textbook. Along with these equations, practice all these equations by using these steps. If you have any doubts, mention it in the comment section. If you have any doubts on these topics, mention it in comment section. So your like is more valuable for me. Like this channel. If you have any doubts, comment it and share this channel to your friends. And subscribe this channel for getting more valuable videos. Thank you.